Tam khơi nhặt đôm nắng lấy cho tầng mày vậy trong ban vô anh ấy rồi mua cái vô anh ấy miền pi chùm ra cho giờ cam bây giờ cam tới bờ cùi lên mười lên khơi vô tầng lên hòm hoặc hàng cà đài rồi đấy ở khơi này ở khơi nông mô này ruột này hoa này đi ngô á ngô phải mưa khơi để so hàng ba đâu cũng thắng mua tụนี่แต่วันวิทาวิเมียนปียังจังกูเอาเลื้อนนะผลเดียวก็จังทับเรือนั่นไงราคากำลังเยอะหมอมดาว This section. miền này bờ cạnh thế miền hai ai thật không cứ đã chăm When they already clean, thầy mời cùng cuộc họp của ai ở được bắt thầy chẳng rồi đó ba cho ăn trong miếng ăn bỏ cười đấy. And this complete. One more time. Only this. rồi One more time. đó là đi cắt à cái bông mùi cắt à không tin tập cắt đâu không biết Anh em gì Lừa này mà đi còn đâu cù dân nữa nha. clean a little bit. Little bit, na? How will we make depth in that section? So need more clean. Bỏ tay ống thử cưới. Yeah. See that here? At this stone block. A little bit the string go down. Yeah. So I want this section one here and another one for like that, you know? So you want one section here and one section over there. Yeah, because here is like yeah, we can see. Yeah, this also. This line, one line, two line, and three line. And also this line also joint. So when he meets, I see he can start here and the worker can remove the stone. Okay. But remove what is this? But top have but this little bit not But we can see on the map the side. So one section here, one section there, and one already. So three sections. One more thing, we can do like that. Here. Then again you need to remove the tree. Yeah. So that's why I have two solutions. So you want to make a good trench here? No. Elevation from west to the east side like that. So it means we can see the level here. You know? Okay. Some part is down, some part is slow. If you see from this side. As you know, that's here the most of the damage occurred.
due to the fall of tree, collapse of these walls and failure of foundation. ចឹងយើងឃើញហើយដែលបញ្ហាដែលរបស់របងបាយក្រៀមនេះគឺដោយសារឈើរលំជាមួយនឹងគ្រឹះរបស់ So before performing any intervention at site, we did the detailed drawing documentation and detailed photographic documentation here. អញ្ចឹងកន្លងមកយើងធ្វើគឺដូចគ្នាទេគឺយើងត្រូវធ្វើប្លង់និងគូប្លង់ហើយបងលេខនិងថតនៅថ្ម Also we did the numbering of each and every stone block. អញ្ចឹងគ្រប់ស្ថានភាពថ្មយើងបានគូប្លង់និងបងលេខ So that after stabilizing the foundations, so we can place each and every stone blocks at their original position. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឹះរបស់របងរួចហើយយើងនឹងយកថ្មមកដាក់កន្លែងចាស់វិញ When our team take up the work of here and after removing all the stone blocks, we observed that more damage occurred at this section 2, having the length of 20 meter. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងយកការងារនេះមកធ្វើរបងបាយក្រៀមនេះគឺយើងចំណុចទី1នោះដូចមាន10ម៉ែត្រហើយនៅចំណុចទី2នេះមាន20ម៉ែត្រ And we have planned to complete both sections within 6 months. អញ្ចឹងយើងមានគ្រោងនឹងជួសជុលចំណុចទាំងពីរនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា6ខែ And all the conservation operations being performed in collaboration with the Apsara National Authority. អញ្ចឹងគ្រប់ចំណុចដែលការធ្វើនិងការជួសជុលនឹងយើងបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា And under the guidelines of International Coordinating Committee. ក្រោមការមើលឃើញរបស់ខាងជំនាញបាទ